Hi all, welcome back. Um, ഈ സെഷനിൽ ആക്ച്വലി നെറ്റ് എക്സാം ഇഫ് ഐ ആം കറക്റ്റ് ഇൻ ജൂൺ ലാസ്റ്റ് തൊട്ടാണ് അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് മേ ബി സീനിയേഴ്സിന് ഓൾസോ കുറച്ചുകൂടി യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന തരത്തിലായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ സെഷൻസിലായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ജൂൺ 2023 ആണ് ലേറ്റസ്റ്റ് വൺ. സോ അതിൽ നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ പോയിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ്, സ്റ്റാറ്റി, അതുപോലത്തെ കുറച്ച് അഡ്വാൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി. സോ ഈ ഒന്നോ രണ്ടോ സെഷൻസിൽ മോസ്റ്റ്ലി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഐ തിങ്ക് അതർ ദാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റി റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും. ഈവൻ ജൂനിയർ ബാച്ചിനും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് ഞാൻ ഇലാബറേറ്റ് ഫാഷനിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. So that they can also you guys can also follow. ഈവൻ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് വൺ കോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. സോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്യുക. ഈവൺ ഇഫ് ലൈക്ക് സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യു ക്യാൻ ഗസ് ആക്ച്വലി. അത്രയ്ക്ക് ഹാർഡായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറില്ല. എനിവേ, സോ വി ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ഡയറക്ട്ലി. സോ ഇത് പാർട്ട് ബിയിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ദിസ് ഇസ് ഫ്രം sorry. Okay, so this is from part B. ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതാണ്: ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഓഫ് ടു ഡയമെൻഷണൽ ക്വാണ്ടം ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ. സോ 1D ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതിൻ്റെ 2D വേർഷൻ ആണ് പറയുന്നത്. സോ യു ഹാവ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഡയറക്ഷൻസ് ഹിയർ. ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ യു ക്യാൻ സി പി എക്സ്, പി വൈ, എക്സ് ആൻഡ് വൈ. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദർ ഇസ് നോ ക്രോസ് ടോക്ക് ബിറ്റ്വീൻ എക്സ് ആൻഡ് വൈ. ലൈക്ക് actually this Hamiltonian, so we can just analyze this Hamiltonian before we moving on. You can write it down as px square by 2m plus half m omega square x square. This is one part, and py square by 2m plus 2m omega square y square. So this is part. So two decoupled kind of Hamiltonian. So if I can call this hx and hy. രണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹാമിൽട്ടോണിയൻസ് ആണ്. ഒന്ന് ഇത് എക്സ് ആക്സിസ്, എക്സ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഒരു ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ ആണ് വിത്ത് ദ യൂഷ്വൽ എഫക്ട് ലൈക്ക് പി എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ 2m ഹാഫ് എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ. ഇതാണ്. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി ഒമേഗ ആയിരിക്കും. ഈ ഒരു കേസിൽ ആകെ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത് ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി ആണ്. സോ ഇത് വൈ ആക്സിസിലുള്ള harmonic oscillator പ്രത്യേകിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ this is py square by 2m instead of half omega square. So you can actually rewrite this as half of 4 times omega square y square, right? So that means it's basically 2 omega all square. So ഇവിടുത്തെ ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് 2 omega ആണ്, ഡബിൾ ദാറ്റ് ഓഫ് എക്സ് ആക്സിസ്. സോ അതാണ് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ്റെ പ്രത്യേകത. Basically this is decoupled, or there is no there's no interaction, maybe that way we can say interaction between x and y. Suppose there was a time like something like some xy plus xy or some pair, if I can add some constant energy dimension could include some kxy. Suppose there was some time like this in the Hamiltonian, then it's not no more decoupled. So there is an interaction between x and y. So ഇങ്ങനത്തെ ഒരു Hamiltonian അല്ല ഇത്. So that means you can, if you have a Hamiltonian like this hx plus hy, ബേസിക്കലി നിങ്ങളുടെ എനർജി ഏഗൻ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ എനർജി ഏഗൻ വാല്യൂസ് പ്ലസ് ഇതിൻ്റെ എനർജി ഏഗൻ വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും. ഓൾസോ യുവർ സ്റ്റേറ്റ്. So in such
ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി യുവർ ഇ എക്സ് പ്ലസ് ഇ വൈ ആയിരിക്കും. whenever there is decoupling, this is not only for harmonic oscillator. ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് you can take infinite potential well or finite potential well, or even in any whatever be the Hamiltonian. If there are two decoupled Hamiltonians, and your total energy eigenvalue will be basically the sum of energies, and the total state, if I denote it as maybe psi xy, it is nothing but psi x times. So this is actually called a tensor product. I'm not using that word. Basically ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് എഴുതാൻ പറ്റും. ഇൻഡിവിജ്വലി യു ക്യാൻ കൺസിഡർ psi x psi y by solving individual x hx and hy. Then the net state net eigen states or even generic state എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഈ ഒരു ഫോമിൽ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, ഡീകപ്പിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത. Okay, so that's all initial ideas. Question is where m and omega are positive constants. So the degeneracy of the energy level. So ഇവർ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു എനർജി ലെവൽ ഉണ്ട് ഈ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് 227/2 എച്ച് കട്ട് ഒമേഗ, ഒമേഗ ഇസ് ഹിയർ. ഡീജനറസി ബേസിക്കലി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഒരു എനർജിയുള്ള എത്ര സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ട്, അതാണ് ചോദ്യം. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ബേസിക്കലി യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരേ ഒരു ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ എനർജീസിന്റെ സം ആയിട്ട് എഴുതാം. ദെൻ യു ജസ്റ്റ് enumerate how many possibilities are here. Okay, let's do anyway. So as I wrote down, total energy can be energy eigenvalues. If I ex, നമുക്കറിയാം ഇ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ എക്സ് ആക്സിസിലുള്ള ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ ആണ് വിത്ത് ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി ഒമേഗ, വിച്ച് വി ഓൾ നോ ഹാവ് ദ എനർജി eigen values എൻ എക്സ് പ്ലസ് ഹാഫ് എച്ച് കട്ട് ഒമേഗ, റൈറ്റ്. സോ എൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്വാണ്ടം നമ്പർ ആണ്. സീറോ ക്യാൻ ടേക്ക് വാല്യൂസ് എൻ എക്സ് 0, 1, 2. സോ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എക്സ് ഇക്വൽ ടു 0 ആയിരിക്കും, വിച്ച് ഇസ് ദ വാക്വം സ്റ്റേറ്റ്. Have half h squared omega, and it can go up to infinity. Plus, now let's look at the y part. So here also it is again another harmonic oscillator, but ഇവിടെ ആകെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി is now 2 omega instead of omega. So that will give you, so I will have another quantum number here, ny. So nx and ny independent ആണ്, they can change independently. Ny plus half h cut. Now instead of omega you have 2 omega here. Okay, so instead of omega I can write down 2 h cut omega. Okay, so where here also I can have ny equal 0, 1, 2 up to infinity. So this is the total energy. Now it's only about if I rearrange this, I can write down how I can write down. Basically നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് h cut omega something like this. So you basically factor out h cut omega. That will give me nx here plus, and there is a n by 2 n by here. There's a half here, and there is a 1 here plus 1 because of 2 times half. So that is h cut omega nx plus 2 n by plus 3 by 2. Okay, so ഇതാണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ എനർജി eigen values of the system. Again, nx ny എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് വാരി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് ആണ്, which can take values from 0 to infinity. Now question എന്ന് പറയുന്നത് what is if this is equals 27/2 h cut omega. So that means if my E equals 27/2 h cut omega implies my this factor is
nx plus ny plus 3/2 എന്ന് പറയുന്നത് 27/2 ആയിരിക്കണം. Sorry, there's a 2 factor here. So nx plus 2ny equals 27/2 minus 3/2, which is 24/2, which is 12. Okay, now, so we got what is the condition on. So given this constraint, 27/2 h cut omega ആണ് state in energy എന്ന് വെച്ചാൽ that sorry, that should mean nx plus 2ny equals 12. So nx and ny are integers and this can be satisfied. So now the degeneracy means in how many ways you can find out this, you can make this condition satisfy. That's enumeration. Now it's only enumeration. Now enumerate all possibilities. So nx ny range നമുക്കറിയാം. So we start from nx equals 0. So basically this is my nx, this is my ny, and nx plus ny should be 12. Okay, let's write down. nx 0 ആണെങ്കിൽ you can take ny to be 6. nx can 1 ആയിരിക്കുമോ? Because if I take 1 here, 12 minus 1 is a odd, and that means ny is not an integer. Okay, maybe I can nx odd does not nx odd implies ny is not integer, which is not possible. So nx ന് ഒരിക്കലും odd values എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. That means only even values you can consider. So 0 is the one possibility. Now go to 2. When nx equals 2, you have ny equals how much? 10/2, which is 5. Okay, now when nx equals 4, you have ny equals 4. 4 times 2, 8 plus 4 is 12. Okay, now when nx 6, you have n/3, right? 3 into 2, 6. Okay, now this can be 8, and this is 2, 10, 1. Finally this is also possible. So 0. ഇത് പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ വിട്ടുപോകുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ്. വെൻ ദേ ഡീൽ അബൌട്ട് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ, ദേ ഫോർഗെറ്റ് ദാറ്റ് ആൻഡ് സീറോ ഇസ് നോട്ട്, സീറോ ഇസ് ആക്ച്വലി പോസിബിൾ. വാക്യൂം സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ക്വാണ്ടം നമ്പർ 0 ആവുന്ന കേസാണ്. സോ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ കൂടി ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കണം. സോ ദാറ്റ് മീൻസ്, സോ ഇഫ് യു കൗണ്ട് ഹൗ മെനി 1 2 3 4 5 6 7, so there are 7 in such that all these nx plus ny is 12. 7 possibilities. So there is no more because you cannot go beyond nx 12, because that's the maximum possible value here, and also ny you cannot go beyond 6 also. Okay, so there is no other possibilities. Now let's see what are the options. Answer is 4. Yes, so there are 7 possibilities. Okay, so it's not a very difficult one. I hope even these are the kind of questions even first year students can also do. Like QM1 mostly, harmonic oscillator QM1 definitely നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ്. സോ ഈ ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് അഡ്വാൻസ്ഡ് ലൈക്ക് പെർട്ടർവേഷൻ ഓർ ദോസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഇത് ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, ആകെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, ഇഫ് യു ഹാവ് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ, ഇഫ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഡൗൺ ഇൻ ടു ഡീകപ്പിൾഡ് ഫോം ലൈക്ക് hx plus hy സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, ദെൻ ദ ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ എനർജീസിന്റെ സം ആയിരിക്കും. ഓൾസോ ഇഫ് ദർ ഇസ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻവോൾവ്, ഇറ്റ് വിൽ ബി ജസ്റ്റ് എ പ്രൊഡക്റ്റ്. പിന്നെ ആകെ നമ്മളിവിടെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി ഡബിൾ ആണെന്നുള്ളതാണ്. ദെൻ വി അറൈവ്ഡ് അറ്റ് ദ കണ്ടീഷൻ, ആൻഡ് അറ്റ് 27/2 ആണ് ടോട്ടൽ എനർജി മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്.
that just enumerate the total number of possibilities that will give you the DNSE. So usually കാണുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത്, നമ്പർ ഓഫ് DNSEs കൗണ്ട് ചെയ്യുക. Okay, so I hope that it's okay. Next one is a 1D infinite potential well problem. Okay, this is one is actually perturbation theory. It's need QM2. So first year students, maybe I can just introduce. If you unlike like Solvi and പറ്റുന്ന Hamiltonians, simple harmonic motions, infinite potential well, there are like only handful of Hamiltonians you can solve exactly സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ടോട്ടൽ സ്പെക്ട്രം കിട്ടും. അതായത് എച്ച് ആക്ടിങ് ഓൺ യുവർ ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റ് വിൽ ഗിവ് യു ഇ എൻ your eigenstate back. So if you know what is your En and what is your psi n, as a like if you in the previous case like harmonic oscillator നമ്മൾ എഴുതി half h cut omega, I mean nx plus half h cut omega something like that. ഇങ്ങനെ ഒരു അനലിറ്റിക്കൽ ഫോം എഴുതാൻ പറ്റുന്ന Hamiltonians there are not very much, there are only few. So in the other case, if your Hamiltonian is not solvable, you can write the Hamiltonian as some h0 plus epsilon hp something like this. ഇവിടെ h0 എന്ന് പറയുന്നത് സോൾവബിൾ ആയിരിക്കും, which is whose solutions are known, and epsilon hp എന്ന് പറയുന്നത് it's called a perturbation. It's a small change happening to the Hamiltonian. You are perturbing the system. So epsilon എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാരാമീറ്റർ ആയിരിക്കും which you can tune. So in this case basically you can apply perturbation theory. Idea എന്ന് പറയുന്നത് total actually idea is very simple actually. The total energy after perturbation, ഈ ഒരു ഹാമിൽട്ടോണിയൻ്റെ total energy എന്ന് പറയുന്നത്, if this is the unperturbed eigenstates, so I'm just denoting here. This is my h0 unperturbed state in the code. Basically you can expand your total energy in power series of epsilon. And first, this is a first order correction. Now you can have epsilon square correction, epsilon, this is a second order correction, so on up to infinitely. So how much accuracy you want, that much you can go. Usually first order, second order you will finish. I mean this becomes complicated if you go higher and higher order. Similarly your state also, perturbed state after the total eigenstate of the Hamiltonian h എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് unperturbed energy eigenstate in the code, you can add some corrections. There's like first order correction, second order correction, so on. So this is the idea of perturbation theory. For a second year student, this is just a recap. So that's just an aside. Coming back to our problem. So this is a problem where we are going to apply your perturbation theory formalism. നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് you have an infinite potential well between minus L/2 and it's, so let's just draw the schematic. So here 0, L/2, L/2, and this goes to infinity. That's your infinite square well potential. And this is a symmetric well. If you remember, as I told in few of the previous sessions, offline sessions actually, it's a symmetric well. You guys have also learned in the class. Well, asymmetric well in general, basically you start from 0 and go to some L or A or something like that. It's not minus L, it's not a minus L/2. There is no symmetry, parity symmetry in that system, but in the symmetric well there is a parity symmetry in the system. So in such a system, there is a perturbation epsilon cos pi x by L. If you put the limits, actually you can see x equal to L/2, this is cos of pi by 2, which is 0. So it starts from 0, and at L/2 also it goes to 0, and at L equal to 0 you have cos of pi. Cos of pi is -1, right?
So there's an epsilon factor. So it's something like you have a perturbation, something like this. Oh, sorry. I made a sorry. It's not minus cos of zero. You so at x equal to zero, you have cos of zero, which is one, and you have an epsilon factor. So that's something like this. So this is epsilon. Epsilon is a small constant. So as I told here, you are slightly changing your infinite square potential from having zero here to some small epsilon value here. I mean, it's a cost, it's a modulated something. I mean, it's a function having value zero in the boundaries and having a value epsilon in the middle, something, and varies like cos of pi epsilon pi x by L. So this is your perturbation HP. Without the okay epsilon, you can pull out. That's your perturbing parameter. So this is nothing but cos of pi x by L. So that's your perturbation. The change in the energy of the ground state to first order. So as I told here, so what is your, this is the thing you have to evaluate, the first order correction to ground state energy. Okay, let's do. So second year students, you might have already know how to find out this first order correction. So actually the easiest one, if I have nth eigenstate unperturbed nth eigenstate first order correction കണ്ടുപിടിക്കാനാണെങ്കിൽ, so this is, we can denote it as En of 1. Take the sandwich of Hp between the eigenstates or the expectation value of Hp in that corresponding energy eigenstate. അതാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് nth unperturbed സ്റ്റേറ്റിലെ നിങ്ങളുടെ ഹാമിൽട്ടൺ ഐ മീൻ പെർട്ടർബേഷൻ്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ that will give you your first order correction. എങ്ങനെയാണ് ഇതിലേക്ക് എത്തുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. These are all theory. You can you might have, secondary student of course you have learned, and first year students you will learn. Basically power series expansion ആണ് ചെയ്യുന്നത്, and you just compare LHS and RHS like that. Okay, so we have a symmetric well. So നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇവിടെ വേണ്ട ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് what is your psi n of 0. So in our case n is okay, in the infinite potential well, your n goes from 1 to 3. There is no 0 actually. So that is your ground state, means your n equals 1. So ground state correction, first order correction to ground state is basically your psi 1 expectation value of the perturbation. Now you know what is psi 1 of 0, right, in the position basis representation. So for that, the total length is here, it is L, so that means root 2 by L, and it's a symmetric well. So your ground state എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു cos function ആയിരിക്കും, and first excited state is sine, so on. So this is cos of pi, so usually it is n pi x by L when n equals 1. So when n equals 1, you have pi x by L. Okay, so this is pi x by total length, is length of the well is L. So this is your ground state. Now ഈ സ്റ്റേറ്റിൽ പെർട്ടർബേഷൻ എന്താണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്, which is excluding the factor epsilon, it's cos pi x, same as your pi x by L. So basically idum same ആണ്, functional forms. Now it's just matter of evaluating this expectation value, which you know in the position basis you can evaluate the matrix element or the expectation value
like this. En of 1 equals integral of minus L by 2 to L by 2. Now your psi 1 of 0 ഇതിൻ്റെ ബ്രാ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ basically you will get the same thing because there is no complex numbers involved. So you have a overall 2 by L factor. One is coming from ket psi 1, another one from bra 1, bra psi 1. And you have a cos square because of this inner product, and there is a cos from, okay, I will just write down cos times cos by x by L. So this one is coming from your perturbation, and cos square is coming from your ket and bra psi 1 px. So that is nothing but minus L by 2 to L by 2 cos cube. ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻ്റഗ്രേഷൻ പ്രോബ്ലം ആണ്, as always, like quantum mechanics. Once you write down the things, it's basically some linear algebra integration, etc. Okay, I will anyway work out this integral. Cos cube x, these are identities you should remember. It's basically cos of 3x plus 3 cos x by 4. So instead of x, we have pi x by L. So this is nothing but 2 by L integral minus L by 2 to L by 2 cos 3 pi x by L plus 3 cos pi x by L. There is a 1 by 4 factor. Okay, just write up. Now just integrate. So you have 1 by 2L because of 2 and 1 by 4 cancels off. And the first one, you integrate cos this thing, and that will give you sine 3 pi x by L divided by 3 pi by L in the limit minus L by 2 to L by 2 plus 3 times sine pi x by L divided by pi by L in the same limit minus L by 2 to L by 2. Okay, so first order correction equals, there is a 1 by 2L. Now just evaluate the integrals. Integrate in the limits. So you have sine of 3, if you put x equal L by 2, you have 3 pi L by 2. Three pi by 2, sorry, L and L will cancel off. 3 pi by 2 minus, and there is a minus sign here, and there is a minus sign coming from the limits also. So that is basically plus, instead of 3 pi by 2, you have, yes, you again have 3 pi by 2. 3 divided by 3 pi by L. So that is L by 3 pi. Similarly, here also you have a 3L by pi. And if you put L by 2, you have x equal to L by 2, you have sine pi by 2. And there's a minus sign, and a minus sign coming from the limits also, that will give you a plus sign. Okay. So L will cancel off. And sine 3 pi by 2 is, you have 0, 1, 0 and minus 1. Okay, so this is minus 2 by 3 pi, and this is sine 3 pi, sine pi by 2 is 1, so 1 plus 1 is 2.
you have 6 by pi. Okay, so what is this? 1 by 2 pi times you have 6. I think I made mistakes. Did I make a mistake somewhere? I think the answer is coming to be 1 by. Okay, let me see. So I have worked it out, and this comes out to be minus 1 by 3 plus 3, which is 8 by 3 pi. Okay, let me see. Is it true here? So this 1 by 2, 1 by 2 will cancel. You have minus 1 by 3 here. Yeah, it's same. So no mistakes. So it's 8 by 3 pi, and there is a epsilon here. So we evaluated the integral without the epsilon. So in the SP, there is no, we have pulled out epsilon. And the question is up to first order, what is in terms of epsilon, right? So we got 8 by 3 pi, and which is here. And that's your answer. So your first order correction is or equals epsilon 8 by 3 pi. So that means your maybe I can give this also. The first order up to first order corrected energy of the Hamiltonian with the including the perturbation is zeroth order correction. I mean the unperturbed eigenvalue is what? The ground state, that is nothing but n square, n equal to 1 pi square, n square pi square, 2m L n square pi square. So this is your zeroth order correction, right? Or the unperturbed eigenvalue plus epsilon by 3 pi. So this is how your energy get modifies. Without the perturbation, if you put epsilon equal to 0, you have this value, and the moment you put some perturbation, the energy starts to change to this value, and you will have epsilon square and all this higher order correction. Okay, so question was only to evaluate this one. So I hope this one is fine. It's the usual perturbation calculation problem, and in the ground state. So the only formula you want to remember is this one: how to evaluate your first order correction in the ground state, and in any excited state also you can do the same. You just replace that state with the particular unperturbed energy eigen states and eigenvalues. Okay, so that's all. Next one. The radial wave function of hydrogen atom. Hydrogen atom, there are r theta phi, and the r part gives you the radial wave function. In the principal quantum number n equals 2, and the total quantum number L equals 0 is given, where n is just a normalization constant. Okay, so you just have to tell which one is schematic question. P of R is a probability density for the electron to be between R and R plus dr. The radial distance between, you can find the electron between R and R plus dr. That's a probability density function, P of R. And what is how P of R looks like? That's a question. Okay, so let's see this. So this thing P of R theta phi is a probability density function to find out so you have the volume ditto in the
polar coordinates, you have the volume element r square sine theta dr d theta d phi, right? So this is the probability that you will find. Sorry, if you multiply this with dτ, that's how you probability comes out from the probability density. So p times dτ is the probability to find out something, your electron, whatever it is, in the region r2 r plus dr and theta to theta plus d theta and phi to phi plus d phi about some value r theta phi. So basically your coordinates, and this is your r theta and phi. You are looking here and you slightly change your r and r theta phi everything. So in that infinitesimal volume element, what is the probability that you will find out an electron? That is given by this thing. Now they have asked for the probability density for in only in R. So what you have to do is basically you have to integrate out both theta and phi. Basically, if you integrate out theta phi dependence, sorry, not completely. So this integration is only done for theta and phi. That will give you the probability that you will find. Suppose if you draw a sphere, something like this, spherical shell having a radius, this is r and this is r plus dr. So within that region, the spherical shell region, what is the probability that you will find out an electron? R to r plus dr. So this integration, if you do, this spherical harmonic functions, and if you integrate out theta and phi, you will end up with the factor of 4 pi. That's you already know. In the hydrogen atoms portions, you might have already learned. So basically, this integral theta phi, you have basically your probability function is ylm theta. It has a radial part and an angular part, right? So this is the spherical harmonics. And that if you take the modulus square and integrate over your solid angle, basically this thing sine theta, d theta, d phi, you basically get 4 pi. So that's just a factor. Up to form some factor you can get. Now it has all this radial part dependence. R square is here, R square dr is here, and your P of R is given, you already given to you. Basically that will have, so basically your P of R theta phi is your R of, in the given, I'm only talking about the given state R20, can be done for any state. Phi theta, so this is a function of R only, and this is a function of theta and phi. And this if you take the modulus, that will give you the probability. Now if you integrate out your y dependence, I mean your theta phi dependence, you will end up with only your your radial part, which is the square of this. So there is a normalization factor. I'm neglecting all these factors, this n and this 4 pi we obtained from the theta phi integration and all. So this function is basically 1 minus r by 2a, this thing all square, and the square of this e raised to minus r by a. So you have a 1 by 2a all square, that is e raised to minus r by a. And this times you have a r square here and dr. So this will give you, sorry, this is something. P of r dr. This is the probability that you will find out the electron in this shell r to r plus dr.
Okay, now let's look at the problem. It's all about a schematic, right? So basically ഇവരിൽ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്ക് നോക്കാം. So 1 ഉം 2ലും there are two points where this is becoming 0. And in 3 and 4 there are 1, 2, 3. 3 points where this is becoming 0. So r equal to 0 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു trivial root ആണ്. If you put r equal to 0, your probability is always 0. Okay. So this is always true, 0. എല്ലാ പ്ലോട്ടിലും അതുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് നമ്പർ ഓഫ് നോൺ ട്രിവിയൽ സീറോസ് ഈ രണ്ട് പ്ലോട്ടിലും ഒന്ന് കൂടുതലാണ് compared to these two plots. So let's see how many number of non-trivial roots our probability density should have. So ഈ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി വാനിഷ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആർ ഇക്വൽ ടു 0 വിച്ച് ഇസ് ട്രിവിയലി 0. അനദർ നോൺ ട്രിവിയൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 1 ബൈ ഈ ഒരു ഫാക്ടർ 1 മൈനസ് ആർ ബൈ 2a ഈക്വൽസ് 0 വരുന്ന പോയിന്റ് ആണ്, വിച്ച് ഇസ് അറ്റ് ആർ ഈക്വൽസ് 2a. So you can actually see there is a minus also. There can be a minus solution also. If you put there is a minus overall minus sign ഉണ്ടെങ്കിലും ഇത് 0 ആവും, which happens at r equals minus 2a. So spherical coordinates r is always greater than 0. Your radial distance is always a positive quantity. So this is not a solution. So the only solution എന്ന് പറയുന്നത് only non-trivial solution എന്ന് പറയുന്നത് r equal to 2a ആണ്, where your probability density is again 0. So that means you have a r equal to 0 root and r equal to 2a root here also. So either its options are, so we can basically strike down these two. 3 and 4 you can confidently throw out. So now what about 1 or 2? The only difference between 1 and 2 is that here the maximum of the probability density happens after the the root after. So this is my 2a and this is my 2a, and before in the second case this is happening before my 2a. So ഇതിലേതാണ് നമ്മുടെ കേസ് എന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം കഴിഞ്ഞു. സോ ദിസ് പാർട്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി നോട്ട് വെരി ഈസി. Unfortunately, I could not find an easy method. I will explain how it is done. Basically, now you have to evaluate where is your maxima coming in, right? So, maximum വരുന്ന പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ആ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 2a വലുതാണോ 2a ചെറുതാണോ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ you are done. Okay, so let's evaluate. So I'm calling this P of r dr of r, which is now maybe I will just do things up to constant only, 2a minus r so basically I'm taking this 2a here, and there is a overall 1 by 2a factor which I am neglecting because I am going to take a derivative. So 2a minus r all square, and there is a r square here, and there is a e raised to minus r by a f of r. ബേസിക്കലി ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എഫ് ഓഫ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് വിത്തൗട്ട് മൈ ഡി ആർ. ഓക്കെ, സോ വേർ ഡി എഫ് ബൈ where is my maxima happening? So for that you maximize this function and just take the, okay, before that f you can expand 4a square plus r square minus 4ar plus r 4ar times
r square e raised to minus r by a, which is again you can multiply this r with r square. So 4a square r square and plus r raised to 4 and minus 4a r cube. Now what is my df by dr? So apply the product rule for a square. So you have 2r, so that will give me 8a square r plus 4 r cube minus 12 ar square times your this factor. Now if you differentiate here, you will just get a minus 1 by a. So that is basically for, so there is a here. I'm okay, maybe I'm not, I just write down this r square plus r raised to 4 minus 4a r cube divided by, there's a this one minus 1 by a is coming from differential of this times, again it's an exponential differentiation, so you have the same factor. Now this is equal 0, you have to evaluate, so these two will cancel out, collecting factors on the same side. If you move out this other side, so you have a r raised to 4. I'm multiplying a with a this side. Okay, so you have a here, r raised to 4 is there, and r cube, what about r cube? So you have a minus plus 4a plus 4a, and you have a minus 4a, right? R cube. Now about the r square plus you have a 4, this thing goes there, and you have a minus sorry 4a square here, and here you have a this will give you plus 12a square, and the r, there is no r here, so you have a minus 8a cube r equals 0. So this is gone, but still it's not an easy thing to do. So you can solve this and you will get the solutions. So I did basically with the root from alpha. The roots are which is actually different. So this is not, it's a complex roots, it's not required because my r is always real quantity, and this is a trivial root which is also not required. Non-trivial root ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്, which is in our case we are getting 4a, which is greater than my 2a. So 2a സംഭവിച്ചതിന് ശേഷമാണ് എൻ്റെ മാക്സിമം സംഭവിക്കുന്നത്, അതാണ് ഇതെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത്. 2aക്ക് ശേഷമാണ് എൻ്റെ മാക്സിമം ഇൻ ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ഹാപ്പനിങ്, മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുക. So this is 4a. So whereas here it is happening before. So that means your, now you can strike off this also. So that means your option 1, so that is given, a answer is 1. Option 1 is the right answer. So the second part actually it's not a very easy question. Basic ideas I am പറഞ്ഞു. You have to evaluate the probability density. What is the idea of probability density
for R to R plus dr. And അത് എവിടെയാണ് സീറോ നോൺ ട്രിവിയൽ റൂട്ട് എവിടെയാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കലാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്. ദാറ്റ് വിൽ ഗിവ് യു ദിസ് പോയിന്റ്. And after that, I am maximizing. I mean, where the maxima of that function is happening. അതാണ് ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോയിന്റ് ശേഷമാണെന്ന് കിട്ടി. So that's my answer. But okay, now moving on to the next one. Yeah, you can do this one also. So this is actually even first years can also do if you have angular momentum. I think not, right? If you have the basics of angular momentum, you can do this question. So given a state phi, and they have given that for which such that your L square is your angular momentum operator. We already know what is this when L square acting on, if it is an eigenstate, so you can see it comes back, the state is coming back, so that means an eigenstate. Even Lz also it's an eigenstate. So L squareും Lzഉം ഒരു കോമൺ eigenstate ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഇങ്ങനത്തെ സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെ. So these are angular momentum eigenstates M, which are denoted with M and get ML. L square eigen values എന്ന് പറയുന്നത് L into L plus 1 h cut square ML, or okay, so phi, they give it in terms of phi, right? So where my phi is ML, M is given by two quantum numbers M and L. Now when Lz acts on the Lz act on the state, you should get, if such a state, if it is such a state, it should, where phi is this. So that's how you label your angular momentum eigenstates L and M. അവർ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിന്റെ വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ L into L plus 1ന്റെ വാല്യൂ 6 ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട്. And your M is 2. So this means your L is 2 into 3. So your L equals 2. It's an L equal to M equal to state. Basically, you have identified what is your state in the angular momentum eigenbasis. Given this state and given this information, what is the value of Lx square? That is your question. Now what is Lx? We should start from there. Lx is basically, you can write down Lx as in terms of your rising, lowering operators, Lx plus L minus by 2. Lx, what L, okay, in this notation what L plus does is that L plus acts on the get ML to give you a factor. It will basically change your M only, it will not change L. So, but the factor is h cut root of L into L plus 1 minus M into, okay, this can be plus or minus 1. M plus minus 1. And the state will change to M plus or minus 1 and L. So it will not change your L value, but it will change the M to either it rises or it reduces, decreases. So another one thing also you want to note is that the range of M is for a given L, for given L, M basically changes from minus, M belongs to minus L plus 1, 0, L minus 1 and up to L, minus L to L. So it goes in integer values and minus L to L. So in our case, it goes from
-2, -1, 0, 1, 2. Okay. So in such a state also, another important point is that if L plus acts on M equals 2, L equals, okay, maybe I can write on the general case. If L plus acts on the maximum state, this state, this state here, basically it annihilates. It will not. It will give you 0, and there is nothing, you cannot go beyond your maximum. And also when L minus acts on your minimum, like M equals minus L, so here you will also get 0. ഈ രണ്ട് പോയിന്റും കൂടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. These are the limits up to which you can evaluate your L plus and L minus. So ഇത്രയും ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രമേ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമുള്ളൂ. Question, because the question is Lx square. Now you know your Lx is this, so your Lx square is basically square of this. It's nothing but L 1 by 4. Now these are all operators, not just numbers. So commutation, if they don't commute, basically L plus and L minus do not commute. So L plus L minus, it's not 0. So you should take L plus L minus and L minus L plus separately. So this is L plus square plus L minus square plus L plus L minus plus L minus L plus. Okay, so that is your Lx operator, Lx square operator. Question is, what is your Lx square? How to evaluate that? This is nothing but your phi, the bracket, I mean the sandwich of Lx square on this state. Now you have identified your state already, right? 2, 2. So 2, 2 acting on Lx square. So this is what you have to evaluate, and that is, you have 2, 2 here, and your Lx square is nothing but you have, there's a 1 by 4 factor which I am taking out. L plus square plus L minus square plus L plus L minus plus L minus L plus acting on 2, 2. Now we can start evaluating. We will go one by one. So I will explain also. What happens to this term? When L plus acts on this thing, I have already told. So we are starting from the maximum state, M equals L kind of state, because my L is 2 and M is also 2. So that means I'm in the maximum or the extreme states. This will evaluates to 0 because my L plus acting on 2, 2 will give you 0 by this. What about the L minus term? You 2, 2 L minus square and 2, 2. Now here the thing is that this is not evaluating to 0. So this will at the end will give you something. It will go to 2 will go to 1 first, then it will go to 0. So this will be like 0, 2. But at the end you have to take an inner product with that state 2, 2, right? So which is, these are all orthogonal states. Okay, so that also I think I should mention. L, M and L prime, M prime is nothing but delta L, L prime, delta M, M prime. So whenever M equal to M prime and L equal to L prime, this will give you a value 1, or in all other case these are 0. So this is the orthogonality. So these are all orthogonal states. So that means this will also evaluate to 0 because of your 2, 2 sitting here. You are projecting, you are taking the inner product with the same state. So you don't have to worry about this time also. Now the next one. Okay, maybe let's start with this one. Plus, this is also, you have L minus L plus acting on
2 2. Again the same thing happened here. This will also evaluate to 0 because the moment L plus acts on this state, this basically goes to 0. So you have three terms going to 0. Only the contributing thing is this 2 2 and L plus L minus acting on 2. Let's evaluate. Here you have to apply the rule. So let this be here 2 2 L plus. When L minus acts on 2 2, you apply this rule here. You will get root of there is an S cut, and root of L into L plus 1 is 2 into 3, which is 6, minus M is 2 here, and M into when L minus acts, when L minus acts, you have a M into M minus 1, which is 2 into 1, which is 2. 2 into 1 is, that is a factor, and you will change your state to L equals to M equals 1. Okay. And again you are acting your L plus. Basically the idea is that this will take your state 1 down, and L plus will again take it back, so that you will get a net contribution. Again when L plus act on, so this is just a number, it comes out. So root of 4 is 2, so you will get a 2h cut. And okay, maybe I can put this factor here. Now L plus acting on this state will give you what? Again you will get a h cut root of 6 minus, and now it is L plus acting. So when L plus acts, it is M into M plus 1, which is 1 into 2 again. And your state is L equals to M equals 2. It raises the state. Again you get the same factor, so that means you have 4 times h cut square divided by 4, and this inner product evaluates to 1. So basically 2 2 acting on 2 2 is 1. So that will give you what? Your Lx square, expectation value of Lx square is h square in the state, the given state. The answer is 4. Okay, so that's all. It's an easy question. It's from angular momentum. Basically if you remember all the angular momentum algebras, you can do the problem. All this angular momentum gets you remember, and how L square Lz acts on the state. And the important things to note is how L plus L minus also, these are also things you should remember. And these things, the limiting cases and the orthogonality. This is basically, this all start from this. If you want to do Ly instead of Lx, this is basically L plus minus L minus, something like that. You can look at your textbooks, and that's all. So I think we can finish this session here. We have more questions which we will discuss in the next session. Okay, so thank you.